Today we shall discuss about Spearman's rank correlation coefficient. And here the Spearman's rank coefficient of correlation is one of the mathematical methods which is used or applied to study or measure the closeness of the relationship of two variables. And uh, so Spearman's rank correlation coefficient, when it is know that population is not normal, and when the shape of the distribution is not known, then there is need for a measure of correlation that involves no uh, assumption about the parameter of the population. So it is possible to avoid making assumptions by ranking the observations according to their size rather than actual observations, and it gives the coefficient of rank correlation. And if the data are irregular, erratic, then rank correlation coefficient can be used. So, and it was developed by Charles Edward Pearson in the year 1904, and it is denoted by the symbol RS. So here, from this, we can understand clearly that when population is not normal, and when shape of the distribution is not known, then there is a need for a measure of correlation which involves no assumption about the parameter of the population. And rank correlation coefficient is one of the mathematical method which is used to measure the closeness of the relationship of two variables. And rank correlation coefficient, the method which is based on the rank. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇರ್ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. And when population is not normal, when it is not normal, when shape of distribution is not known, such a circumstance we can apply the Spearman's rank correlation to measure the correlation of two or more variables, and which involves no assumption about the parameter of the population. And also rank correlation coefficient enables to avoid making some assumptions by ranking the observations according to their size rather than actual observations. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಲ್ದಲೆ ಮತ್ತು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಸೈಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರ್ಯಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ದಲೆ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್, ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ year 1904, Charles Edward Spearman is a British psychologist, found out the method of ascertaining the coefficient of correlation by ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಮ್ಯಾನ್ ಈ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅಸರ್ಟೈನಿಂಗ್ correlation coefficient through making some ranks among the given values. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್, ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ based on the rank, and
and this method uh, is very useful in dealing with qualitative characteristics. A rank correlation coefficient which deals with the qualitative characteristics such as intelligence, beauty, sincerity, character, morality. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ it cannot be measured quantitatively as in the case of Carl Pearson's coefficient of correlation. ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಏನು ಒಂದು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ, ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ, ಆನೆಸ್ಟಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಥವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು, ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ 2 or more ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸನ್ನು ಇದು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ by the Charles Edward Spearman in the year of 1904. That's why this method is called as Edward Spearman's rank correlation coefficient. And it can be used when the data are irregular or extreme items or erratic or inaccurate, because rank correlation coefficient is not based on the assumption of formality of the data. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಯಾವ ಡಾಟಾ ಒಂದು ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎರಾಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾಕ್ಯುರೇಟ್ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಟಾ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಅದು ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ದಲೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇದು ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾರಿಲೇಷನನ್ನು ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ approximate one, because under ranking method original value are not taken into account. ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಒರಿಜಿನಲ್ ದಿ ಡಾಟಾ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡಾಟಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಲೆ ಮತ್ತು ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ on which measuring the closeness of the relationship of two or more variables. If there are actual data or original data, then ranks should be given to such the data. So the formula to calculate Spearman's rank correlation is RS is equal to 1 minus 6 into sigma d square by n cube minus n. So here Spearman's rank correlation which is denoted by RS, Spearman's rank correlation, RS is equal to 1 minus 6 into sigma d square by n cube minus n. So this is the formula to calculate Spearman's rank correlation, where d is equal to difference between the ranks and n is equal to number of pairs of observations. So therefore this is the formula to calculate rank correlation
coefficient. So here we may come across two types of problems. They are when ranks are given, the first one, and the second one is that when ranks are not given. So therefore these are two types of the problems we may come across. And when ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೆನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. When ranks are given, so when ranks are given straight away, uh, when the actual ranks are given, certain steps which are to be followed. So the first step is that we have to compute difference of the two ranks, uh, r1 and r2, and denote by d, R1 and R2. So here R1 means ranks for the first series, and R2 ranks for the second series. The first step is to take the difference of two series, R1 and R2. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. and second step is that square the d and get sigma d square. D square ಮಾಡ್ತೀವಿ, and then substitute the figures in the formula. ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ. then we will get the value of rank correlation coefficient. So here when ranks are given, so this is the first type of the problem we may come across. So here the first problem is calculate Spearman's correlation coefficient from the following data. So here the problem which is based on the actual the ranks are given. So ಇಲ್ಲಿ ranks ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So here we have to calculate Spearman's rank correlation coefficient. So two series ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು x series, ಇನ್ನೊಂದು y series. ಅಂದರೆ here this problem is based on when where ranks are given. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ 1 to 10 ವರೆಗೂ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ actual the ranks are given. So ranks ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು R1 ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ವೈ ಸೀರೀಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ R2 ಅಥವಾ RX ranks for the X series, RY ranks for the Y series. Then ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಡಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RX minus RY. RX minus RY is equal to D, capital letter D. So 7 minus 5 2, 4 minus 3 1, 5 minus 7 minus 2, 8 minus 9 minus 1, 3 minus 4 minus 1, 2 minus 6 minus 4, 10 minus 8 minus plus 2, 9 minus 10 minus 1, 1 minus 1 0, 6 minus 2 plus 4. Then now we can ignore the sign also, because ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಕೊಬೋದು,
ಮೀನ್ಸ್ 7 4 ಮೈನಸ್ 3 1 5 ಮೈನಸ್ 7 ಅಂದಾಗ -2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು 2 ಸ್ಕ್ವಯರ್ 4 1 ಸ್ಕ್ವಯರ್ 1 2 ಸ್ಕ್ವಯರ್ 4 1 ಸ್ಕ್ವಯರ್ 1 1 ಸ್ಕ್ವಯರ್ 1 4 ಸ್ಕ್ವಯರ್ 16 2 ಸ್ಕ್ವಯರ್ 4 1 ಸ್ಕ್ವಯರ್ 1 0 0 4 ಸ್ಕ್ವಯರ್ 16. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್, we have to compute the sum of d square. Sigma d square is equal to 48. Now apply the formula. Rs is equal to 1 minus 6 into sigma d square by n cube minus n, where n is equal to number of observations. So 6 into 1 minus 6 into sigma d square 48 divided by n cube 10 cube minus 10, where n minus minus 6 into 48 248 divided by 10 cube 10 10 into 10 100 100 into 10 1000 minus 10 is equal to 1 minus 1 minus 288 divided by 990 is equal to 0.290. Therefore 1 minus 0.290 is equal to 0.709. This is what the value of Spearman's rank correlation. Now calculate Spearman's correlation coefficient from the following data. So this is second problem. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ವೈ ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ taking solving the problem by making the difference of x and y. ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ವೈ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ದ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ into the formula, now we will get the value of r. So x series, y series. So here ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿ we can understand here, because when single digit numbers are given, then we can understand that this is the problem of actual ranks are given. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ವೈ ಸೀರೀಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಡಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ವೈ. 1 minus 8 minus 7, 2 minus 7 minus 5, 3 minus 6 minus 3, 4 minus 4 0, 5 minus 3 2, 6 minus 2 4, 7 minus 5 2, 8 minus 1 7, 9 minus 9 0, 10 minus 10 0. Then make it as a square, d square. Minus 7 into minus 7 plus 49 minus 5 whole square means 25, minus 3 whole square 9, 0, 2 square 4, 4 square 16, 2 square 4, 7 square 49, 0, 0. Then find the sum of d square. Sigma d square is equal to 156. Now substitute the values in the formula. RS Spearman's rank correlation coefficient. RS is equal to 1 minus 6 into sigma d square by n cube minus n equals
1 minus 6 into sigma d square 156 divided by n cube 10 cube minus 10. In the next step, 1 minus 6 into 156 936 divided by 10 cube 1000 minus 10 990. Therefore 1 minus 936 divided by 990 is equal to 0.0545. So this is what the value of RS, Spearman's rank correlation coefficient. So this is the way in which we are going to compute the value of rank correlation coefficient when actual ranks are given.